Tukwebaza nnyo gwenna gwetambule nawo okuva gye bwakedde okutuusa akadde kano. Tukwaniza mawere gaffe aga 44 Olweggulo nze Yisa Kigongo okubeera nga tutambula naawe olunaku olwaleero. Bingi ebigenze maaso n'okutuukako olunaku olwaleero naye ntera okukuutiranga bulijjo nti oteekeddwa kugwa mu maanyi, toteekeddwa kuwanika olw'ensonga nti Katonda waali oba ali kumpi naawe n'olw'ensonga eyo kyeyeetaaga yeggwe okubeera nga omusaba. Tukkiriza nti by'oyitamu bingi era bikubo by'omutwe. Naye amazima gali nti newankubadde bikubo by'omutwe naye toteekeddwa kuwanika kubanga ye Katonda waali okubeera nga akukwatirako. Musabe era mweteefuteefu okubeera nga akwanukula. Okunywa omwenge, enjaga n'ebitamiiza ebirala tekigenda kukutaasa kuva mu birowoozo, mu kwennyamira oba kyewandiyise stress oba depression by'olimu olw'ensonga nti ekikutwala kyo weekiri. Okunywa omwenge, okunywa enjaga tekitegeeza nti bivuddewo. Ngatandise n'amawere gaffe olunaku olwaleero batuuze mu disitulikiti ey'Eddokolo bakedde kukkira busanduuke okulonda omukiise waabwe omukyala agenda obakiikira mu kikolo eggwanga olukulu. Ono gwe balonze olunaku olwaleero yagenda okuddira mu bigere eyali omukiise w'ekitundu kino eky'Eddokolo mu kikolo eggwanga olukulu eyava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Wabula wetujjidde ku mpewo ng'okulonda kufundikidde mu bifo byonna okwetoolera mu disitulikiti ey'Eddokolo era ng'okubala kutandise oba ebiva mu kubala obululu butandise okusinziira ku polling stations oba mu bifo ebitali bimu ebirondebwamu. Okusinziira ku Akalodong Primary School ebivayo biraga nti Aguti afunye obululu 197, Elau afunye obululu 47, Aloch afunye obululu 44. Ate bw'ogenda ku kifo ekirala ekya Kwela Sub County, Aguti afunye obululu 146, Elau afunye obululu 78, FDC owayo afunye obululu 4, NUP owayo afunye obululu 5, Alao afunye obululu 6, Esther nafuna akawulu kamu, ate Apenyowel polling station Aguti afunye obululu 28, Elau nafuna obululu 57, Aloch nafuna obululu bubadde 57. Ate Adekinon Sub County Aguti afunye obululu 187, Aloch nafuna obululu 17, Adong Elau nafuna obululu 68, Akulo nafuna obululu 7. Bingi ebigenda maaso n'okubeera nga biyiika nga okulonda kuno bwe kutambudde olunaku olwaleero. Nejjukira webukedde olunaku olwaleero era nga waliwo eyajjidde ku kaadi ey'obwannamundingino oba yeyazenga independent nga ono ye Lala Grace Hannah yavudde mu lwokaano. Era akakiiko ak'ebyokulonda kakakasiza ng'ono we baamufunye oba we baafunye amawulire ge nti awanise era olwokaano nti aluvuddemu. Abadde mu lwokaano luno lwonna okuva ewatandikise okulonda we kwatandika ebina okuli ekya FDC, ekya NUP, ekya UPC, ekya NRM byonna byali bisimbyewo abantu okubeera nga babikwatira bendera. Wabula era webukeeredde olunaku olwaleero nga wabaddewo okwekuba nga bamu ku bo basonga olunwe mu bannakibiina kya NRM nti babadde bagaba ensimbi. Abali mu lwokaano kuliko Adong Janet Rose Elau Okello wa kibiina kya NRM, omulala kuliko Ageno Harriet wa kibiina kya NUP, Aguti Sala wa kibiina kya UPC, Akulo Esther Obot wa tajidde ku kibiina kyonna, ate Aloch Austin Ogwal Rosemel wa FDC, mu mbeera y'emu Allow Rebecca wa Independent naye tajidde ku kibiina, ne Alalam Grace Hannah naye abadde ku Independence oba tajidde ku kibiina kyonna. Nkutegeeza nti ono Lalam Grace Hannah yavudde mu lwokaano welukeedde olunaku olwaleero era akakiiko k'ebyokulonda katudde obuvunaanyizibwa okubeera nga kakakasa abantu nga bwavudde mu lwokaano. Olunaku olw'enkya Katonda n'aba ayagadde tujja kubeera nga tukutuusaako byonna ebinaaba bivudde mu kulonda ekyo ky'olunaku olwaleero. Tusuubira akakiiko k'ebyokulonda okuviira ddala ku mulamuzi Simon Byabakama amakanda yagasimbye eno okumala ebbanga lya nnaku nga 2 bagenda kubeera batutegeezezza ani awangudde mu kitundu kino ekya-Ddokolo. Agenda okuddirira Maama Cecilia Ogwal mu bigere ng'ono yafa gye buvuddeko. Era nga tukyali mu bitundu by'Eddokolo, omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'agumya abantu beeno naddala benyigira mu buvubi nga bwe bagenda okubeera nga bakola ekisoboka okuggya amagye ku nnyanja. Wabula agamba nti ayagala okuwabulibwa ani gwe baba bakwasa obuvunaanyizibwa buno oba okulondoola ssaako n'okukkakanya embeera ku nnyanja. That they had. So they were fishing immature fish.
That is according to him. That's the fact now. Exactly. So the court has accepted. The court of what is our place here? The court of Amatiburu. Amatiburu. Yes. That's difficult for me. Let's say Kangai. The court of Kangai has received evidence that young fish was being eaten. Adong dia kobani kopa eno kobana machiel peneno kobani wurno e woruno e mahawno rechatino pien pekunu rankie kina paj mo mano do mi aduo kobani kamano bedo kod nyurni kod me kangai utie hodong nuongo evidence nyame nyurni mako rechatino giruno tie mo mano. Point number 2, Your Excellency. But you say they were being eaten because of some problem they were having. That is true, Your Excellency. In the month of May, I will meet the elders, and then you should tell me, somebody, the people, the Minister of Northern Uganda can coordinate them. Tell me the elders on this side and Nakasongola side and Busoga side. We shall have a conference, and then we can remove the soldiers and they take over, hand over. Atame guoko pi kun peo maho rechatino eno pora chahere kere gore nasha adongo demi ungeyo nyam kere tama mo adonyo kun yai gore no. And the ones who are saying that the ones who are saying I should just ye mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera ku nsonga ezikwatagana ku byobuvubi. Wabula nga tuvuddeyo mu bitundu ebiddeko ne tuddako wano mu bitundu eby'e Kampala mu kikolo gwanga olukulu akulira oludda olw'obwa gavumenti mu Parliament Joel Senyonyi avuddeyo n'awandiikira amabaluwa ebitongole bya gavumenti ebirwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake. Ono abitegeezezza nti ekitongole mwakiika oba mu kikolo gwanga olukulu bingi ebitakwatagana era ebiteekeddwa okubeera nga bikubwamu ttooki. Akulira oludda olw'obwa gavumenti mu Parliament Joel Senyonyi addukidde eri ebitongole bya gavumenti ebiwerako okubeera nga bikuba ttooki mu nzirukanya y'emirimu egigenda maaso mu kikolo gwanga olukulu. Ono mu kwogera ne bannamawulire enkya ya leero ategeezezza nti awandiikidde kalisoliso wa gavumenti ekitongole ekivunaanyizibwa mu kulwanyisa obulyake mu by'ensimbi ekya Financial Intelligence Authority Ssaabawabi wa gavumenti n'ebitongole ebirala nga bino byonna abitegeeza ku nsimbi ezigenda maaso n'okuyiibwa mu kikolo gwanga olukulu. Director wa Financial Intelligence Authority era kino ekitongole kiteekebwawo etteeka eriyitibwa anti-money laundering kubanga bino bituze tulaba sente buwumbi na buwumbi obuteekebwa ku akawunti z'abantu abamu bakristo bole n'abalala ekyo kimenya amateeka. Sente ze bakukusa zaaki era nga tusabye Financial Intelligence Authority enoonyereze ku nsonga zino. Katusubire nabo tebagambe nti kakati bali abalala gye bali ffe tetujja kuyingirayo nedda bino ebitongole buli kimu kyetengeredde nga kyo era nga tekiyinza kugamba nti waliwo abalala banoonyereza ffe tetugenda kubyenyigiramu bino ebintu. Ono alambise biki byayagala abantu bano beetegereze omuli entambula z'abamu ku bakungu mu kikolo gwanga olukulu ensimbi ze bafuna buli lunaku bwe baba batambudde si kye kyokka awamu n'abakozi abatali bamu engeri gye bafuna emisaala mu kikolo gwanga olukulu. Ez'abantu abalala nga clerk wa Parliament era naye yatambula engendo ez'enjawulo ezimu nga zikontana ng'olaba dates zalina okubeera e Kenya ate bagamba alina awalala kijja kitya ate sente zonna n'azifuna ebyokunnyonnyola. Yayongeza speaker sente zino mu ngeri etategerekeka yabikola oba maybe aveeyo agambe nti speaker yansinza amaanyi nga sirina kyakola. Ono abajjukiza nti bano bateekeddwa otuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obubalambikiddwa mu ssemateeka wa nnyaffe Uganda. Nabo tubatadde ku minzaani kubanga kitubasaba okukola kiri mu mateeka buvunaanyizibwa bwabwe obubaweebwa emisaala buli mwezi ebibaweebwa sente ze tuyisa wano mu Parliament so kitubasaba okukola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe okunoonyereza ku nsonga zino. Tewali kyamaanyi nnyo kye tubasaba kukola oba ekitali mu mateeka oba kye batasobola kukola nedda bye tubasaba byonna biri mu mateeka birambulukufu bulungi era nga nabo tubatadde ku minzaani tulabe oba naatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe oba nedda. Ono bw'abuuziddwa kubanga lyawadde ebitongole bino alina kyayanukudde ku kyo.
kizibu okugamba nti biwadde ebbanga ki naye twagala okulaba nga bitandise bitulage nti bitandise mbagirawo. Okay, so kizibu okugamba nti tubawadde ebbanga lino kubanga ebyokunoonyereza bingi biyitirivu naye twagala balage bannayuganda nti batandise okunoonyereza. Bannayuganda baddemu essuubi nti kale kati awo batandise then era basigala batuwa update kati twakafuna kino wano we tutuuse era wayitawo kabanga tubabuuze nti kakati bannange ki ekigenda maaso. So twagala batandike mbagirawo okunoonyereza ku nsonga zino. Mu mbeera y'emu mu biyitingana ku mitimbagano naddala omukutu gwa X oba guyite Twitter y'engeri ono gye yaweebwamu ensimbi ez'ennaku 5 bwe yali agenze mu ggwanga erya Kenya wabula ng'eno yamalayo olunaku lumu. Waawo era omwezi guno sente nendaba nga tebazitemyeko nembuuza ne baŋŋamba nti abajja zitemako mu April kubanga process zaalwawo okuprocessinga ebyo byonna neŋŋamba sigenda kulinda mwezi ate gujja. Lwaki nkirinda nekirwawo ekintu kino nenzigyayo sente ku akaunti yange ez'ennaku 4 nenzitwala mu accountability office era ne bampa general receipt eno ya government eno kopi yayo nga nzizizaayo sente ez'ennaku 4. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Joel Ssenyonyi yeemulugunya ku ngeri Parliament gyeddukanyizibwamu nga sabbiiti eyise yawa ekikolebwanga olukulu ebbanga lya sabbiiti emu oba z'ennaku 7 nga luyitiddwa era nga kino kyakolebwa mu mbeera y'emu. Era yawandiikira n'omukubiza w'ekikolebwanga olukulu Anita Mong nga mutegeeza nga komishoni bwetatuula ng'ate naye ateekedde ogituulako. Ono naye baamwanukula tone nnyo komishoni ejja kutuula eyo nga tutandise Julaayi, tumazeeko June, tutandise Julaayi. Ne ŋŋamba ate bijja biti ebyo kubanga nakitegeerako nti komishoni yasemba okutuula mu August omwaka oguwedde. Kakati bw'ogamba nti tujja kutuula komishoni eyo mu Julaayi n'okweyongerayo omwaka guba guweze nga neebuuza ani atuulanga komishoni okusalawo ensonga zino. Bino byonna tuteekeddwa byegeka amaaso okulaba gye binaggweera. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Olweggulo. Ate oluvannyuma lwa Joel Ssenyonyi okwogera ebyo ayogerera ekitongole ayogerera Parliament nga ono ye Chris Obole naye avuddeyo n'amwanukula. Katukwe okwanukula kwa Chris Obole. It's very progressive for our politics that the Right Honourable Leader of the Opposition, Joel Ssenyonyi, acknowledges the role of state agencies in governance. Indeed, governments, the states are run in a structured manner. They are not run like street vending, where any noise is considered. Government all over the world put in systems, institutions, and different layers of accountability in order to handle public affairs. That is how issues are processed. Now that he has asked these state institutions, we request that they respect these institutions when they are doing their work. It's one thing to say we have written to them. It is another to respect them and respect the outcomes from what they do to process those issues. Thank you very much for that development. It is actually the same thing the Speaker has been talking about. The Speaker has been saying government has entities with competencies and with legal mandates to handle any complaints, to process any issues. So I am happy that Honorable Ssenyonyi at least now agrees with the Speaker that let government investigatory, regulatory, and disciplinary bodies do their work. That is very critical. We also need to acknowledge that much as we want to play, can I say to the gallery, we need to be very objective such that the public is given propaganda about governance. For instance, the information we are asking, like Financial Intelligence Authority, that agency monitors financial transactions. It is never a repository of this information. The information Lope is asking for is actually with him, because the transactions start at Parliament.
And Parliament is the one to have the record. And who is Parliament? Parliament is the Parliamentary Commission. Who is the Parliamentary Commission? Parliamentary Commission is the Speaker, Deputy Speaker, Leader of the Opposition, Prime Minister, Minister of Finance, and backbench commissioners. So, Honorable Sonyonyi is the custodian of all of these financial transactions that are put on either the invitation letter or the workshop days. But for political offices, more so at the level of leader of the opposition, a member of the commission, they are our bosses, they write, and the staff at finance take their word to be correct. Kale ebitubirinde gye binagwera katujja tubigoberera naye munanso jasigala nga tubikutuusaako omanyiwa webinagwera naye nga sinaba kweyongerayo mu mboozi endala njaga kutuusako olugero lwaffe olw'olunaku olwaleero. Olugero lwaffe lugamba nti kiridde bwami ekyamusengusanga akyerabira. N'olugero lutegeeza nti abantu bangi ebintu ebibeera byabaviirako okubeera nga bibasengusa oba nga bibanyiiza abantu abamu oba abaami oba ab'ebitibwa baba nga babibakoze ate akadde bo bwe batuuka mu buyinza nabo oluusi babyerabira. Ekyokulabirako ekibanga okugaba emirimu ekyabalumanga kwe kugiwa ab'enganda abakona ab'emikwano ate nabo bwe batuuka mu buyinza ate nabo bye batandika okukola. So kitulaga nti abalidde obwami oba obuyinza ebintu ebibeera byabanyiga mu kusooka ng'abakulembeze babibatuusaako ate nabo batuuka ekiseera ne babeera nga babikola abalala. N'olw'ensonga eyo tuleme kutambulira mu lugero luno olwa kiridde bwami ekyamusengusanga akyerabira oba ensonga ezaamuviirako okunyiiga n'ebirala ng'abakulembeze abalala bakuttemu abyerabira ate naye n'abiddamu n'abeera nga abikola. Njaga kutwala olunaku olwaleero olunaku lwakuna wabeerayo okusaba okw'olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya wali okusaba okw'okuyita mu kiro n'olw'ensonga tukusaba ojje weetabe mu kusaba kuno okw'olunaku olwaleero awamu n'okw'olunaku olw'enkya. Mu mbeera eyo ey'okubeera nga tugenda maaso n'okubeera nga tusaba omusumba Jessica Kayanja alina obubaka eri mu abaweddemu essuubi. You may be watching me. What used to feed you no longer feeds you. And the anointing. Because water, the brook represents an anointing. It represents an oil. You no longer feel the anointing. But you say, I'm dying with my thing. Even Jesus came and saw all the old covenants that were there and lifted up his cup and said, this is my blood of the new covenant. Today, the anointing to open your eyes to see the new thing that God is doing. You will not die by holding on to the old. You will not die by moving into the new and letting go of the old. There is a time to embrace and a time to let go. Joseph left his father's house. He walked away from brothers who were hostile. But he ended up with a relationship that mattered most. The relationship of Pharaoh. The relationship of a king. And there are people who are stuck in relationships that are not working out at all. You are the one begging those people. You are the one who's trying so hard to be associated to these people. You are the one who is trying so hard to be connected to these people. God is doing a new thing. Can we open our eyes? Can God open our eyes to the new? I remember when my children were getting ready for the university.
I was asking them, what do you want to do? And they presented, two of them presented professional courses. One of them is now a lawyer in the UK doing her ends of court. Babiri, the older twin. Yamala munnamateeka naye kati akola nga bwe yeeyongerako okubeera barrister. She's already a lawyer, but now she's studying to be a barrister. Kakati now omulala naye n'agamba IT, software engineering. Another one said software engineering, IT. Ye mulenzi naye lwakuba naye ali mu buweereza. He's Pastor Junior, but now he's in the ministry. Omulala another n'agamba fashion and design. Bannansi bakubiriziddwa okubeera nga batambula n'ebibogerako byonna mu kadde konna naddala abatawangaalira ku mbalama za nnyaffe Uganda oba ku njegoyego za nnyaffe Uganda n'amawanga amalala. Okusinziira ku minisita David Muhoozi agamba nti waliwo okulabulibwa kwe bafunye waliwo abagala okulumba nnyaffe Uganda nga n'olw'ensonga eyo bali mu bweteefu oba beetegese okuba nga bafaafaagana nabo. Ono kwogera bw'ati babadde mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi bwe babadde bongera okutaakiriza embalirira yaabwe gye beetaaga mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025. Omusasi waffe Nixon Balo omugezi abaddeyo. Minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi ng'ono awerekeddwako ekitongole eky'abasirikale abapoliisi aba prison saako n'ebitongole eby'ensonga z'omunda ekikwasaganya ku nsonga za passport balambuluddwa era ne balaga akakiiko k'ebyokwerinda balaze nga bwe beetaaga obuwumbi obusukka mu 444 okulaba nga basoosowaza ekitongole eky'ebyokwerinda. Ono ategeezezza nti mu kitongole eky'ebyokwerinda mulimu oludda olukola ku pasipota z'abantu mu ggwanga swako n'abo abeetaaga zipamiti kolera mu ggwanga. Muhoozi mu kunnyonnyola kwe ategeezezza nga Uganda bwetaaga okuba ng'etunuulidde ensonga ez'ebyokwerinda era ono obumu ku bubaka obuyisiddwa mu sekuritale we omukyala Linet Bagonza bategeezezza nga embalirira y'omwaka guno ogwa 2023-2024 we beetaagira ddala ensimbi ezo we banaabaako kye banaakola. 1.939.7 billion, and by the end of the first half of this financial year the ministry had received a total of Uganda shillings 614.07 billion and spent Uganda shillings 488.131 billion, which represents 31.66% of the budget released. The implication here, Honorable Chair and members, is that 18.34% of the revised budget, that is Uganda shilling 355.804 billion, wasn't released, and the biggest and light weapons in the districts of Ntoroko, Rakai, Tororo, and Chankwanzi, Kiliandongo, Buvuma, and Kitagwenda. We plan also to conduct 2 steering committees with stakeholders, conduct 2 interagency meetings with stakeholders, draft regulations to operationalize the small arms and light weapons bill, conduct 14 army inspections in Ikafe police training school. Ddala mu bitongole ebyesigamwa era ne balaga nga Uganda bw'erina okuba ng'ensalo zaayo eyongera zikuuma. Ono yategeezezza nti ebyokwerinda byakwongerwamu bibeere egguluggulu ku nsalo zaffe n'amawanga gatwetoolodde okulaba nga tutangira abantu bonna abayinza tutuusaako obulabe. Financial 2024-25, our main focus in 2024-25 will be the registration of all the projected unregistered citizens totaling to 17.2 million. This will require a budget of Uganda shillings 666.85 billion, of which Uganda shilling 300 billion has been provided as a supplementary budget this financial year 2023-24, and the balance of the budget, that is 366.85 billion.
okubadde kuzze era ne basaba baleme kutwala kwa mugalabanja oba okuyisaamu amaaso nga bwe batera okukola nti buli akakiiko we katuuka okuba nga keetaaga ensimbi wabeerawo ebijja nga byekuusa ku byokwerinda by'eggwanga. Ababaka abamu balina ensonga eno kye bagambye. I have 4 people. I am in touch with their parents. They wanted to pay for the tickets, but the French attaché in Thailand, they are ready to know how many and they repatriate them. Currently, in Bangkok, there are 4 at the detention centers. From Myanmar, they were dropped at the border. Then from the border of Thailand, they were arrested as illegal immigrants, and that's why they are in detention centers. It's critical and it is serious. We want you to come up and say, we have this number of Ugandans in distress. We want to have them repatriated. Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale, wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Nnyo omusasi waffe Nixon Bale olw'emboozi eyo. Olw'ensonga ya kadde, amazima gani tetusobola kubanga tusukka wano olw'ensonga nti obudde buweddeyo ate ebirala bingi ebijja okubeera nga bikutuukako n'olw'ensonga toteekeddwa kubeera ng'okyusa akalimiko wabula sobola kulekerera ntyo nesabirako kigambo kye nkusuubirira. Ekigambo kyaffe tukijje mu Abefeso. Bw'ogenda mu Befeso essuula ya 4 olunyiri lwa 26 okutuuka mu lunyiri olwa 27. Lutugamba lutya? Lutugamba nti musunguwalenga so temwonoonanga, enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe, so temuwanga banga Setaani. Oba osunguwadde kiba kirungi n'ofuga obusungu bwo. Okusinziira ku lunyiri zino zitulaga nti bw'oba osunguwadde olunaku teruziba ng'okyasunguwadde. Ate mukadde k'osunguwaliddemu towa Setaani kadde ako olw'ensonga nti Setaani ayagala nnyo akadde ng'osunguwadde awasobola okukozesa byonna by'ayagala. Twegendereze bye twogera mukadde nga tusunguwadde olw'ensonga nti bikosa bannaffe bangi. Tusinkane omulundi omundi Mukama Katonda n'abayagadde. Sula bulungi.